Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to all 5 Mutiara students. Okay, welcome back to PDPR. Selamat datang semula ke PDPR, and I hope you are ready to learn English. Okay, now today is Sunday, 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 and the date is 25th July 2021. Okay, today we will learn about health. Hari ini kita nak belajar tentang kesihatan ataupun perkataan-perkataan yang berkaitan dengan health. Okay, H-E-A-L-T-H, health. Health bermaksud kesihatan. Okay, so now I hope you can follow me to read this word, okay? Healthy. Healthy. Okay, sila ikut. Healthy. Healthy bermaksud menyihatkan. Healthy. Kalau makanan yang menyihatkan, healthy food. Healthy food. Okay, kalau tidak menyihatkan, unhealthy. 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 Please follow me. Unhealthy maksudnya tidak menyihatkan. Contohnya kalau makanan tu tak bagus untuk kesihatan kita, kita boleh cakap unhealthy food. Unhealthy food. Okay, for example, Okay, now well. W-E-L-L. Well. Sihat. Well, sihat. Okay, kalau saya sihat, I am well ataupun I am feeling well. Saya rasa sihat. Okay, ill. I-L-L. Ill. Sakit. Ill, sakit. I am feeling ill. Saya rasa sakit. Okay, now next. Hungry. Hungry. Lapar. Hungry, lapar. Kalau saya lapar, I am hungry. I am hungry. Thirsty, dahaga. Thirsty, dahaga. Saya dahaga. I am thirsty. Awak dahaga. You are thirsty. Okay, next. Fit, cergas. Fit, cergas. Okay, fit ni contohnya kalau dia tu sangat aktif dan dia boleh buat aktiviti bersukan tanpa rasa letih. Okay, itu kita panggil dia fit. Okay, I am fit. Saya cergas. He is fit. Dia cergas. Okay, now unfit. Unfit, tidak cergas. Okay, unfit, tidak cergas. Unfit tu kalau dia buat dia berjalan ataupun dia berlari kejap dia dah letih, itu nama dia unfit. Okay, kalau saya tidak cergas, I am unfit. You are unfit. Okay, she is unfit. Abu is unfit. Okay, itu contoh ayat dia. Okay, next. Active. Aktif ni aktif lah. Aktif dia sangat banyak bergerak, sangat cepat buat kerja. Tu kita panggil dia active. Active. Okay, I am active. You are active. He is active. Okay. Lazy, malas. Lazy, malas. You are lazy. She is lazy. We are lazy. Okay, tapi lazy ni tak bagus lah. Okay, this is not good. Tak bagus. Okay, now okay. Okay tu is okay. Okay, I am okay. Are you okay? She is okay. He is okay. Okay. Okay, tired. Letih. Tired. Letih. Tired. Letih. Saya letih. I am tired. She is tired. You are tired. My mother is tired. Ibu saya letih. Alright. So, for today's homework, okay, homework hari ini senang saja. I want you to copy this.
Okay, copy this. Okay, tajuk dia health. And then you draw table, lukis jadual ataupun peta in your E1 books. Okay, ataupun buku, apa-apa buku tulis bahasa Inggeris yang kamu ada. Kalau ada E1, buat dalam E1. Okay, and then buat table, buat garis-garis, tuliskan perkataan English and juga maksud dia dalam bahasa Melayu. Okay, sikit sahaja homework. Okay, but I hope you will do this. And please write the day and the date. Tuliskan juga hari dan tarikh di bahagian atas. After you have finished, take picture and send to me. Okay? So any problem, you can WhatsApp me. Ada masalah boleh tanya saya. That's all for today and thank you.